Sabes algo, he vivido 99 años en este planeta, y durante todo ese tiempo, he observado si sedimo la mayor, de las personas compan los mismos, errors con el dinero, una y otra vez. Permitime contar algo que aprendeis, muchas detacadas, algo que can be completamente vivido y la de Warren Buffett. Era 1962, y yo estaba en mi despacho de abogados, en Los Angeles. Ganaba buen dinero, tal vez unos 200 o 300 $30 por hora, que si en aquellos tiempos era una fortuna, pero había algo que me inquietaba profundamente. VAA mis colegas, hombres exitosos, abogados brillantes, ganando excelentes salarios y sin embargo, nunca tienen suficiente dinero. Porque gastaban cada centavo que ganaban, y a veces más de lo que ganaban. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántas personas conoces que ganan 50,000, 100,000 o incluso 200,000 $10 al año viven al día? Te suena familiar, claro que es sentido. Y el problema, que casi nadie entiende la verdadera prioridad del dinero, no es gastarlo, es ahorrarlo y luego invertirlo sabiamente. Recuerdo cuando comencé mi carrera como abogado. Me di cuenta de algo fundamental. Yo estaba vendiendo mi tiempo por dinero, hora tras hora, día tras día. Y entonces me pregunté por qué no trabajo también para mí mismo. Por qué tú no me pago a mí primero. As aquí tom una decisión que cambie todo cada hora que traba para un cliente. Trabajaba una hora para Charlie Munger, el inversionista, y sabes que has con es dinero. No me compre un Cadillac, emons grande ni, una casa menos lujosa. No se sor lo invert, y aquachi viena, particula mayor, a diligente. No comprende el poder del interés compuesto. Albert Einstein, ese tipo brillante que entendía el universo, dijo algo que siempre he recordado, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y tiene toda la razón. Pero para que el interés compuesto funcione su magia, necesitas tres cosas: dinero para invertir, tiempo y la disciplina para no tocarlo. Permíteme darte un ejemplo real de mi propia vida. In 1962, cuando formé mi sociedad de inversión en los ahorros que había acumulado trabajando esos ahorros, extras para mí mismo. No era una fortuna, pero era un comienzo. Durante los siguientes 13 años, de 1962 a 1975, nuestra sociedad obtuvo rendimientos anuales promedio del 19.8%. ¿Te imaginas? Mientras el mercado subía un 5% anual. Nosotros estimamos triplicando esos retornos. Pero que bien lo interesante. Y quiero que prestes mucha atención a esto, no fue por ramos genios, prediciendo el futuro. No, para nada. Dijo, yo siempre, he dicho, que nunca, he sido capaz de predecir. Con precisión y tampoco gano dinero prediciendo. Con precisión. Lo que hicimos fue simple, ahorramos consistentemente, esperamos pacientemente las oportunidades correctas. Y cuando llegaron, invertimos agresivamente en negocios de calidad. Quieres saber si es la fórmula que la mayor de la gente malinterpreta. Piensan que la riqueza se construye as I ganar mi dinero, comprar impuestos cosas,
aparentar fugito, pero eso es completamente. Al revés, la verdadera fórmula es ganar dinero, gastar menos de lo que ganas, invertir la diferencia sabiamente, esperar pacientemente, y repetir este proceso durante décadas. DJ Cantart Sober, mi amigo, no voy a mencionar su nombre, pero era un tipo brillante, absolutamente brillante. Ganaba muchísimo dinero, pero tenía un problema. Necesitaba mostrar su chito, casa grande, autos lujosos, vacaciones extravagantes, y sabes corpus a. Cuando leg la crisis de 1973 a 1974, una de las peores deidades del mercado que he visto en mi vida, él estaba en problemas. Por corte. Pork no tiene ahorros, no tiene margen de seguridad, no tiene capital para invertir cuando todo estaba en verde. Yo te digo, esa crisis de 1973 a 1974 fue terrible. El mercado que among us. Del 50%, pero para Warren y para man fu como estar una tienda donde todo tiene 50% de descuento, y saves por cultu pudimos, aprovechar esas oportunidades. Porque habíamos vivido por debajo de nuestros medios durante años tenemos efectivo. Tenemos paciencia, y tenemos la disciplina para no entrar en pánico cuando todos los dem vendiendo. Ahora, hablamos de algo que me preocupa mucho en la sociedad moderna, la cultura del consumo instantáneo, la gente quiere todo ahora. Ven algo en una tienda o en internet. Y piensan lo necesito. Pero la verdad es que no lo necesitan. Es solo un deseo manufacturado por la publicidad y la presión social. Yo siempre he dicho que una de las mayores defensas contra la inflación es no tener muchas necesidades tantas en tu vida. Mozart, ese genio musical incomparable, tuvo una vida miserable. Por gastaba menos de lo que ganaba durante toda su vida. Eso te har miserable, no importa si fue talentoso seas. Permíteme explicar algo sobre lo que yo llamo trampa del 300K. Conozco a muchas personas que ganan 200,000, 300,000 de $2 al año, y se sienten pobres. Si temo es posible, porque sus gastos aumentan con sus ingresos. Compran una casa menos grande que requiere millones. Mantenimiento, autos millones caros cuestan, millones en seguros y reparaciones. Envían a esos hijos a escuelas privadas carísimas. Salen a restaurantes costosos, toman vacaciones lujosas, y entonces tú tienen al final del ICD o nada. Cero ahorros, cero inversiones, y lo peor de todo están atrapados. No pueden cambiar de trabajo porque necesitan ese salario para mantener su estilo de vida. No tienen libertad financiera. Ahora DJ Cantart TQS realmente la libertad financiera. Porque la mayor de la gente no lo entiende correctamente. No se trata de ser billonario. Se trata de legar a un punto don tu dinero. Trabaja más duro QTT. Se trata de tener suficientes activos generando ingresos pasivos para que puedas elegir si fimo pasar tu tiempo. Cuando Warren y yo compramos candies en 1972, pagamos 25 millones de $10 en aquel momento. Muchos pensarán que pagamos demasiado.
Pero mira lo que pasa ese negocio ha generado miles de mil millones de dólares en efectivo durante las siguientes décadas porque era un negocio de calidad que podía aumentar sus precios a otros sin perder clientes. Pudimos subir los precios un 10%, que de AOY, a nadie le importaba. Esa fue una lección crucial que cambió todo para Berkshire Hathaway. Aprendemos el poder de un buen negocio, el poder de una marca fuerte, el poder de la consistencia y la paciencia. Why sabes algo? No necesitabas Sir Warren Buffett o Charlie Munger para aprovechar el mismo principio. Cualquier persona puede aplicar esta filosofía a su vida personal. El principio es el mismo: gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia en activos de calidad. Y de 30 a los crecer durante décadas. Déjame compartir contigo lo que yo considero la fórmula de los 300,000 $, para la verdadera Independencia Financiera. No son 300,000 $, de salario, son 300,000 $, de activos invertidos inteligentemente. Por esa cifra. Porque si inviertes 300,000 $, con un retorno conservador del 8% anual, QES totalmente alcanzable con inversiones prudentes en edad generis. 24,000 $, al año sin trabajar. Ahora, 24,000 $, no te harán rico, pero acuidi este, el punto crucial es solo el comienzo. Si sigues ahorrando y invirtiendo consistentemente, si reinvertís esos dividendos, si aprovechas el poder del interés compuesto, en 10 años esos 300,000 pueden convertirse en 600,000. En 20 años, pueden ser menos de 1,000, pero para llegar a esos primeros 300,000 $, necesitas hacer algo que la sociedad moderna considera casi imposible: vivir por debajo de tus medios. Y aquí es donde la mayor de la gente falla miserablemente. Recuerdo una conversación en que tuve con un joven abogado. Hace me dijo: Señor Munger, gano 150,000 $, al año, pero no puedo ahorrar nada. Le pregunto: ¿tú cuno gastas en tu auto? Me dijo: bueno, tengo un BMW. Es importante dar una buena impresión a los clientes. Le pregunté: ¿cuánto gastas en tu casa? Me dijo: vivo en un vecindario y es necesario para mi posición. Ves el patrón. Este joven estaba gastando dinero para impresionar a personas que probablemente ni siquiera lo notaban o les importaba. Estaba comprando cosas que no necesitaba, con dinero que no tenía, para impresionar a gente que no le importaba. Yo le dije: mira, hijo, si tomas el 30% de tus ingresos, esos son 45,000 $, al año suyo. Y los inviertes consistentemente durante 20 años con del 10% anual. Tendrás casi 3 millones de $, cuando tengas 50 años. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca lo había pensado así. Ahora sé lo que estás pensando, pero Charlie, el 10% anual de retorno suena poco realista, de verdad. El S&P 500 hectares promediado aproximadamente 10% anual durante el último siglo. No estoy hablando de hacer algo extraordinario. Estoy hablando de hacer algo ordinario, pero hacerlo consistentemente. Durante mucho tiempo. Y aquí viene otro punto crucial que quiero que entiendas: la diferencia entre ganar
150,000 y a horror cero versus ganar 100,000 y a horror 30,000 es astronómica. La persona que gana 150,000 y a horror cero estar en el mismo lugar financiero en 20 años, probablemente peor, considerando la inflación. La persona que gana 100,000 y a horror 30,000 será millonaria en 20 años. Djame contart sobre otro error, common que vio todo el tiempo, las tarjetas de crédito. La gente usa tarjetas de crédito como si fueran dinero gratis. Compran cosas que no pueden pagar. Acumulan deudas contadas de interés del 18%, 20%, a veces hasta 25% anual, y es una locura absoluta. Si el enters compuesto trabajando a tu favor, es la octava maravilla del mundo. El enters compuesto trabajando en tu contra y es la octava maldición del mundo. Piénsalo si estás pagando 20% de intereses en tus deudas. Necesitas ganar más del 20% en tus inversiones solo para empatar. YCRME, ganar consistentemente, más del 20% anual es extremadamente difícil, incluso para los mayores inversionistas del mundo. Yo siempre digo si no puedes pagarlo en efectivo, no lo compres. Hay solo tres excepciones. Hasta esta regla, una casa, una educación, y tal vez un auto confiable para IRA trabajar. Todo lo demás, si no puedes pagarlo en efectivo, no lo necesitas. Ahora, hablamos de algo que me preocupa cuando miro hacia el futuro, hacia 2025, 2026, y all 20. Veo algunos patrones que me recuerdan apurados problemáticos del pasado. Veo demasiada duda, demasiada especulación, demasiada gente pensando que se puede volver rico rápidamente sin trabajar duro y ahorrar pacientemente. Sabes que es lo peligroso de los mercados alcistas prolongados, que la gente olvida que los mercados bajan. Olvidan que es la naturaleza de los mercados de valores, y cuando finalmente bajan, y siempre bajan eventualmente, la gente que vive al límite de sus posibilidades, la gente que no tenía ahorros, la gente que estaba completamente endeudada con dinero prestado, y esa gente sufre tremendamente. He vivido a través de muchas crisis, la Gran Depresión cuando era niño, la crisis de 1973 y 1974, el colapso de los .com en 2008-2002, la crisis financiera de 2007, y sabes que observe en cada una de esas crisis. Que las personas que tienen ahorros, las personas que viven por debajo de esos medios, las personas que no estaban apalancadas, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Durante la crisis de 2008 a 2009, cuando el mercado caía menos del 50%, cuando bancos estaban colapsando, cuando la gente estaba vendiendo en P20, conocimos Warren y invertimos miles de millones de titulares, compramos acciones de excelentes, compras a precios ridiculamente baratos. Fue como una venta de liquidación de los mayores negocios del mundo. Y por corcudamos hacer eso por durante décadas habíamos estado ahorrando, acumulando efectivo, esperando pacientemente. Yo siempre digo mantén 10 millones
De dileres antu quena, corriente poriente, por si acaso lega, una buena oportunidad. Aviente, estaba, exadrando para hacer, un punto, pero el principio es asilado, sempre ten liquidez, disponible para cuando aparezcan oportunidades. Ahora, si me permites, quiero hablar sobre algo que he notado en las generaciones, importantes jóvenes. Hay una tendencia preocupante, hacia la gratificación instantánea, la gente quiere resultados. Quieren volverse ricos y un io no en 30 años. Ven a alguien en las redes sociales mostrando su estilo de vida lujoso, y piensan yo también quiero eso, y lo quiero ahora, pero déjame decirte algo con total honestidad, el camino repito, hacia la riqueza es, y el 99% de los casos, el camino repito hacia la ruina. El deseo de volverse rico rápidamente es extremadamente peligroso. He visto a personas brillantes destruir sus vidas financieras persiguiendo esquemas de enriquecimiento rápido. La verdadera riqueza, la riqueza duradera, se construye lentamente, como un árbol que crece, addi, io tras ao, no es emocionante, no es glamoroso, no vas a imprisionar a nadie en las redes sociales pero funciona. Quieres saber su alias mi consejo para alguien que esté empezando su carrera hoy, en 2023. Mirando hacia el futuro incierto de 2025 y 2026. Aqua este primero. Vive con el 70% de tus ingresos sin importar cuna gains. Si ganas 50,000, vive con 35,000. Si ganas 100,000, vive con 70,000. Si ganas 200,000, vive con 140,000. Segundo, toma es 30% que estáis ahorrando y invertirlo en negocios de calidad. No en criptomonedas, no en esquemas especulativos, no en acciones de moda. Invierte en capacidades que han existido durante décadas, que tienen ventajas competitivas, reales que generan efectivo consistentemente. Tercero, y esto es crucial, no toques ese dinero. Deja que el intercompuesto haga su magia. Reinvierte los dividendos. Ignora las fluctuaciones del mercado a corto plazo. No vendas cuando el mercado baja, 20% o 30%. Deja si puedes comprar menos cuando los precios estén bajos cuarto, si te extremadamente paciente. La inversión exitosa requiere esta combinación loca de audacia y paciencia. Necesitas ser audaz cuando aparecen oportunidades, pero paciente el 99% del tiempo esperando que esas oportunidades aparezcan. Quinto, mejora constantemente tu capacidad de generar ingresos. Livorosmente, aprende de múltiples disciplinas, convertirte en una máquina de aprendizaje. Warni es una de las mayores máquinas de aprendizaje en la tierra. Y sus habilidades de inversión han aumentado notablemente después las 65 años. Si hubiera dejado de aprender en puntos anteriores de su vida, su record sería una facilidad sombra de lo que es. DJ compartir contigo una historia personal que ilustra la importancia de la paciencia. Cuando Warren y yo comenzamos a trabajar juntos en los años 60, tenemos una regla simple: solo invertimos en algo. Si el precio era
tan bajo quiera, ridiculamente obvio quiera. A veces pasaban meses, incluso ensayos, sin encontrar nada que cumpliera nuestros criterios, fue aburrido, por supuesto cuested, fue frustrante ver muchísimo otros ganaban dinero mientras nosotros esperamos absolutamente vale la pena, sin ninguna duda. Por cuando finalmente aparecen esas oportunidades, vamos listos con capital, conocimiento, y la voluntad de actuar decisivamente. Ahora, permíteme abordar algo que probablemente estáis pensando, Charlie. Todo esto suena bien en ti, pero ¿qué pasa si viene otra gran crisis como en 2008? ¿Qué pasa si el mercado colapsa? En 2026 mi respuesta es simple: si sigues los principios que te he compartido. Una crisis no te destruir, te enriquecer. Esté bien. Las crisis son oportunidades disfrazadas para las personas preparadas. Durante la crisis de 1973 y 1974, cuando el mercado caía más del 50%, muchos de nuestros socios estaban aterrorizados. Quieren salir, vender todo, esconderse en efectivo, y corregimos, Warren y yo, compramos como locos. Compramos acciones de excelentes compañías, apreciadas, que no hemos visto antes. El resultado, los años siguientes en 1974, fueron algunos de nuestros mayores años en términos. Las personas que mantuvieron la calma, que tienen capital disponible, que no entraron en pánico, fueron recompensadas generosamente. Y déjame decirte algo sobre lo que podremos ver en 2025 o 2026 si viene otra crisis. Certe una oportunidad similar. Las personas que estén preparadas, que tienen ahorros, que no estén sobrepalancadas, que entienden el valor real, y esas personas prosperarán. Pero aquí está el problema. Para estar preparado para una crisis, tienes que hacer el trabajo duro ahora. Tienes que ahorrar ahora. Tienes que vivir por debajo de tus medios ahora. Tienes que construir tu base de conocimientos. Ahora, no puedes esperar hasta que llegue la crisis y entonces decidir preparar. Permíteme ser brutalmente honesto contigo sobre algo. La mayoría de las personas nunca harán lo que estoy sugiriendo. Por corto, porque requiere sacrificio, disciplina y paciencia, tres cosas que la sociedad moderna no valora. La gente prefiere gratificación instantánea sobre recompensas retrasadas. Prefieren aparentar cito hoy que ser verdaderamente exitosos en 20 años. Prefieren impresionar a sus vecinos con un auto nuevo que construir. Riqueza real, y sabéis que eso está bien. Porque si todos hicieran lo correcto, no habría oportunidades para aquellos de nosotros que si lo hacemos. El mercado de valores funciona porque personas irracionales vendiendo a precios irracionales a personas racionales. Si todos fueran racionales, nunca habría gangas. Entonces, ¿qué te es diferente? ¿Qué te separa de la multitud? La respuesta es tu disposición para ser diferente, para pensar diferente, para actuar diferente. Cuando tus amigos están comprando autos nuevos, te estás invirtiendo. Cuando tus colegas están gastando en vacaciones lujosas, te estás ahorrando. Cuando la multitud esté entrando en pánico y vendiendo,
durante una crisis, tu de estes comprando. Cuando todos estén eufóricos y comprando en los picos del mercado, tu te estés esperando pacientemente. Es fácil ser diferente. No para nada. Es psicológicamente difícil ver a otros gastar y aparentar cito mientras te estás ahorrando. Es emocionalmente desafiante mantener la calma cuando el mercado esté cayendo y todos te dicen que vendas. Es mentalmente agotador ser paciente cuando sientes que te estás perdiendo. Pero déjame decirte algo que he aprendido. En mes 99 iOS la vida recompensa a aquellos que pueden tolerar la incomodidad temporal por el bienestar a largo plazo. La vida recompensa a aquellos que pueden retrasar la gratificación. La vida recompensa a aquellos que piensan en titicadas. No anditas. Una de mis filosofías favoritas viene de Epicteto, el filósofo estoico. Fel cree que cada oportunidad perdida en la vida era una oportunidad para comportarse bien. Cada oportunidad perdida era una oportunidad para aprender algo. Y tu deber no era sumergirte en autocompasión, sino utilizar el golpe terrible de forma constructiva. Es una idea muy buena. Entonces cuando veas a tu vecino con su nuevo BMW y te sientas tentado a comprar uno también. Recuerda Epicteto. Cuando veas los precios de las acciones, que ser un 30% y sientes piscínico, recuerda a Epicteto. Cuando te sientes frustrado porque estés ahorrando mientras otros estén gastando, recuerda a Epicteto. Ahora, déjame compartir contigo lo que considero las tres reglas fundamentales para una carrera exitosa y una vida financiera prospera en mero uno nunca vendas algo que ti mismo no compre is. En mero dos, nunca trabajes para alguien que no respetas ni admiras. En mero tres, trabaja solo con personas que disfrutas. Estas reglas pueden sonar simples, pero son profundamente poderosas. Si las sigues, evitas la mayor de los desastres financieros y profesionales que veo que la gente completamente. Y hablando de evitar desastres, déjame advertirte sobre algo evite a las personas tóxicas en tu vida financiera. Si alguien te está presionando para gastar dinero que no tienes, aléjate de esa persona. Si alguien te está vendiendo esquemas de inversión en que no pueden fallar, corre en la dirección opuesta. Si alguien te dice que puedes volver rico rápidamente sin esfuerzo, es un mentiroso un idiota. Probablemente ambos. Una de las cosas más importantes en la vida es rodearte de personas que te apoyan en hacer lo correcto. No personas que te presionan para hacer lo incorrecto. Quieres amigos que respeten tu decisión de ahorrar y invertir, no amigos que se burlan de ti por no gastar en cosas frivolas. Déjame contarte sobre algo que llamo el mar de miseria. Es mucho más difícil soportar un ejemplo aislado de algo malo que un mar perfecto de miseria que nunca cesa. Si cometes un error financiero, aprende de y sigue adelante, pero no crees un estilo de vida que si un mar constante de estrés financiero. He visto a demasiadas personas vivirán ese mar de miseria, constante preocupados por las facturas,
estrascendos por el dinero, peleando con sus señages sobre finanzas. Y la tragedia es que es completamente evitable, todo lo que se necesita es vivir por debajo de tus medios y tener disciplina. Ahora quiero abordar algo específico para aquellos que estén mirando hacia 2025 y 2026 con preocupación safety. Hay desafíos económicos en el horizonte. Se los mercados pueden ser volatiles. Se podremos ver correcciones significativas. Pero de tuyen de certe, algo siempre hay desafíos, siempre hay incertidumbre. ENS 99 años de vida, nunca habido un momento en que todo fuera perfecto y predecible. Siempre ha habido algo de cor te preocupes guerras, recesiones, inflación, deflación, crisis políticas, crisis financieras. Y sin embargo, las personas que siguen principios sólidos de ahorro y inversión en prosperan a través de todo eso. No por poder predecir el futuro, sino porque estaban preparadas para cualquier futuro. Entonces, su la verdadera prioridad del dinero que la mayor de las personas malinterpretan. No es ganar más, aunque eso ayuda. No es invertir en las acciones correctas, aunque eso también ayuda. La verdadera prioridad número uno es creer un margen de seguridad en tu vida financiera, viviendo significativamente por debajo de tus medios. Ese margen de seguridad te da opciones. Te da la capacidad de dormir bien por la noche sin importar lo que esté pasando en los mercados. Te da el poder de decir no a cosas que no quieres hacer. Te da la capacidad de decir sí a oportunidades cuando otros no pueden. Y de te ver claro, no estoy hablando de vivir una vida miserable de privacidad. Estoy hablando de vivir una vida intentional donde gastas en lo que realmente valoras y no gastas en lo que no importa. Warren y yo nunca hemos vivido como tenemos buenos hogares, buena comida, buenas experiencias, pero no necesitamos 10 casas cuando una es suficiente. No necesitamos yates ni jets privados personales. No necesitamos aparentar riqueza porque somos verdaderamente ricos. Y aquí este el secreto que nadie te da su una vez que tienes suficiente. My tienes no te hace menos feliz. De hecho, a menudo te hace menos feliz porque menos posiciones significan menos preocupaciones, menos mantenimiento, menos complejidad. La verdadera riqueza no es tener. La verdadera riqueza es estar pocas cosas. La verdadera libertad no es poder comprar cualquier cosa. La verdadera libertad es no necesitar comprar cosas para ser feliz. Entonces, si estés empezando tu viaje financiero hoy, aqui mi consejo final para ti primero, decide hoy que vas a vivir por debajo de tus medios sin importar cuánto gains. Hazlo un habito automático, no una decisión que tomas cada mes. Segundo, automatiza tus ahorros. Haz que el dinero salga de tu cuenta automáticamente antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. P40G, a ti mismo. Primero, siempre. Tercero, invierte ese dinero en negocios de calidad y no lo toques durante décadas. Ignora el ruido del mercado. Ignora las predicciones de los expertos. Simplemente mantente firme en tu plan. Corto contiene aprendiendo y mejorando tu capacidad de generar ingresos. Lee libros.
Aprende nuevas habilidades. Conviarte en más valioso para el mundo. Quinto, set paciente. Los resultados no llegarán. Ananes o ana, soan, a so legar, en si eres consistent. Y finalmente recuerda, esto no es que no ganas, lo que determina tu riqueza, es que no guardas y sisimo lo inviertes. He conocido a personas que ganan $50,000 al año y se vuelven millonarias. Y he conocido personas que ganan $500,000 al año y siempre estiven, quibra, la diferencia no está en el ingreso. La diferencia está en las decisiones, en la disciplina, en la paciencia. Entonces, ¿cuál va a ser tu elección? Vas a ser como la mayor de las personas, gastando cada centavo y viviendo al día, sin importar si cuento gains. O vas a ser diferente. Vas a tener el coraje de vivir por debajo de tus medios, hoy para poder vivir verdaderamente, libermaná, la que te sin es tuya. Pero de James, decirte algo después de 99, avios debido a los que eligen la paciencia, la disciplina, y el pensamiento, a largo plazo son, los que finalmente ganan. No es glamoroso. No es emocionante, pero funciona, y eso, mi amigo, es la verdadera prioridad del dinero, que casi nadie entiende correctamente. No se trata de hacer dinero, or pido. Se trata de construir riqueza lentamente, consistentemente, pacientemente. Se trata de crear un margen de seguridad en tu vida. Se trata de comprar tu libertad, de tuilar, ahorrado y invertido, a la vez, ahora ve y hazlo. Tuesday yo futuro, te lo agradecer.